we talked about the diversity of this group a lot, and to sort of emphasize that, we had one chapter that focused on Kurdish associations and Kurdish diaspora members in Sweden, and one focusing on the Assyrian community. I think Aryo is going to tell us a little bit about that. Yes. All right. So I'd like to start by thanking the organizers and the Stockholm University Institute for Turkish Studies, and in particular, of course, our editors and organizers of this event, Paul and Bahar, who I think did an excellent job in taking an approach that is still not the mainstream, an inclusive approach to Turkey's history, its peoples, and current situation. As it is taken in this book, I think actually allows for a more nuanced understanding of migration and integration related processes, and also is I think important to authorities, both actually in Turkey and in Sweden, or maybe even in other countries that have large diaspora groups, as well as it is important to the migrant communities themselves. So the chapter, my chapter in the book is entitled "In Search of a New Home, the Assyrian Diaspora in Sweden." And this is a community that has attracted fairly, I think, extensive public and scholarly interest, especially considering the fact that it is an ethnic minority. And this is because of its many remarkable successes, but also a number of regrettable failures. Just to give a few examples, it has produced members of government, politicians on all levels, for example, 6 members of the current Swedish parliament. It has also produced a considerable number of entrepreneurs, successful professionals, cultural media figures, athletes. And so therefore it has often been described as some kind of model example of a migrant community. But at the same time, we can also observe that this community has produced what has been described as the first kind of fully fledged mafia structure in Sweden, which resulted in the actually most expensive criminal investigation and also criminal trial in Swedish history, perhaps after the investigation into Olof Palme's murder, but it's there in the top 2. And then there's also a not inconsiderable number. I had to struggle to find the right word, but it's a number that's not inconsiderable, of frustrated youth that engages in criminal activities, gang criminality, and so on. And this also goes back to the 90s. So I think for a full understanding, you need to look at both sides. And in the chapter itself, I try to depart from sociological theory that defines integration as a process comprising of 4 layers. And just shortly, these layers are acculturation, that is the acquisition of skills that you need to integrate, such as the language; placement, so the acquisition of professional and societal positions. There is interaction, simply the everyday kind of social interactions with a majority society. And then also identification, so the kind of emotional devotion to society, the feeling of us, we feeling, or national pride, or any of that. And I did try to offer not only a historical overview, because as a historian I tend to go in that direction, but also maybe some deeper explanations for the successes and failures I just named. And I tried to argue that on the one hand, the Assyrians have succeeded well in terms of acculturation and placement. These allowed them to achieve quite some remarkable professional and economic success, also in international comparison with other Syrian, but also other ethnic diasporas in Western Europe and in all of the Western world, actually. But at the same time, they also share this struggle that some of the other speakers also mentioned, of integrating into Swedish society, just like many other groups in this country, in terms of interaction on a daily life basis, and in particular, I think, the emotional identification, which is why I think many consider Sweden at home, while not really considering
to be Swedes themselves, and we can and will probably discuss what it means to be really Swedish. So there is a feeling of alienation, I'd say, with the majority society, partly with the majority society in Sweden, and I think this feeling, in the case of the Assyrians, it's also rooted in the strained relationship between the Assyrians and their old homeland, actually, resulting from a history of genocide and discrimination. And there is also a perceived history and continuous, actually, development of tension with the old society. So there is an old suspicion against the state's majority society and so on that has, I think, come to influence also the development of the Swedish community. So I did choose two covers from an Swedish Assyrian magazine, because I think they reflect nicely upon this contrast, or perhaps the tension between the community's will to integrate and its fear of assimilation. I'll show you both of them. They're from 1983 and 1987 respectively. And on the one hand you have the swimming girl and this call for parents to encourage their daughters to take part in sporting activities and ultimately approve the idea of gender equality. But on the other hand, also a quote of Sweden's Minister of Immigration, Georg Andersson, saying that authorities should not interfere with your internal issues, which I think kind of symbolizes this idea of being or wanting to integrate to a certain level. And I think these issues are far from settled, and I'd like to end with a quote that I think illustrates that nicely. And the quote is from an article written by Nisha Besara in 2015. Nisha has a background in the Social Democratic Party. She is the current CEO of the National Theatre for Children and Youth, Unga Klara, and she's also a writer for the newspaper Expressen. And in her article she wrote that, quote, "You can decide what you want to be in Sweden, but at the same time the environment pins you down to your name and the color of your hair." So I think that regardless of whether we fully accept the assumption that she makes here, that really expresses nicely the feeling that many Assyrians, many members of this community still have to this day. Thanks. Thank you, Aryo. Vi befinner oss i Medelhavsmuseet. Här ägde de en bokrelease om migrationen från Turkiet till Sverige. Och vi har chefen för Turkiska institutet här i Stockholms universitet. Paul, välkommen till Assyria TV. Tack så mycket. Kan du informera våra tittare lite om själva institutet? Ja, det heter Institutet för Turkietstudier vid Stockholms universitet. Och jag var med och grundade institutet 2013. Och det är ett oberoende forskningsinstitut som vi driver på Stockholms universitet, där vi forskar i frågor som har att göra med Turkiet. Det kan ha att göra med olika folkgrupper från Turkiet, turkisk politik och så vidare. Och det är folk från olika discipliner, från historia, antropologi, statsvetenskap, men också internationella relationer. Varför uppstod det här behovet att bilda en institut här i Stockholms universitet för just Turkiets studier? Ja, det är så att det är ganska ovanligt med ett forskningsinstitut som är inriktat på ett enskilt land. Det finns ibland Amerikastudier eller sinologi, alltså fokuserat på Kina och Ryssland. Så att de här stora supermakterna, där finns det forskningsinstitut i olika länder. Men vi tyckte att Turkiet är så pass viktigt. Det som händer i Turkiet påverkar Sverige, påverkar Europa. Men det är också så pass komplext och det är så svårt att förstå för en vanlig svensk. Så att vi kände att det fanns en missmatch mellan hur viktigt Turkiet är och hur svag kunskapen är om Turkiet. Så därför ville vi starta det här institutet. Om vi går in lite i själva boken, vad handlar boken om kort?
Boken är ett samarbetsprojekt där vi har bjudit in ett antal duktiga författare, experter på just migrationen från Turkiet till Sverige. Så vi tittar på migrationen i sin helhet. Och det har, alltså vi tittar på både kurder, vi tittar på syrianer, assyrier och turkar. Vi tittar på arbetskraftsinvandringen men också på flyktingar, politiska flyktingar. Och så tittar vi på hur de har klarat sig, de här olika grupperingarna i Sverige. Vi tittar på turkiskspråkiga medier och vi tittar på invandrarorganisationer och också frågan om integration. Vad innebär den och hur har det gått? Vilka områden kommer boken användas? Kommer den användas som kurslitteratur eller vilka? Ja, det får vi se lite grann. Det vore värdefullt bra förstås. Vi har viss egen kursverksamhet på universitetet och där kan man tänka sig att vi kan använda boken. Jag tror att sådana här böcker som är vetenskapliga verk, då oftast så läses de framförallt av andra forskare och det är också därför som vi ville göra en lite mer sån här öppen till, mer lättillgänglig book release där vi pratade lite bredare om det vi hade funnit och hoppas att vi finner en bredare läsekrets. Eventuellt så ska vi se om vi kanske också kan göra en svensk översättning, en kortare rapport där vi sammanfattar lite av det viktigaste, men det är inte helt klart att vi hinner med det. Här under releasen så pratades det om assyrier och kurder, men vilka andra grupper som finns i boken eller som saknas helt enkelt kanske? Ja, en av bristerna får man väl säga som vi ser det är att vi inte lyckades hitta någon duktig forskare som hade möjlighet att skriva om aleviterna. För det är också en annan viktig grupp som korsar både kurder och turkar. Så det finns en stark närvaro av aleviter och alevitiska organisationer i Sverige och det har inte vi riktigt lyckats få med. Vi nämner dem men det finns inget eget forskningskapitel om det. Jag hörde inget om armenier heller. Finns de i boken eller? Nej, jag vet inte. Det är möjligt att det nämns lite grann i det sista kapitlet men inte så mycket om armenier heller. Jag tror inte att numerärt är det heller inte en sån stor grupp utan det här, de som vi tar in i som behandlar i de tre stora grupperna, de som alltså turkar, kurder och syrianer, assyrier i Sverige. En sista fråga, Paul. Som det ser ut situationen i Turkiet är det autocensur som gäller för alla tidningar, medier och till och med universitet, alltså i alla nivåer. Den risken bör väl inte finnas här. Alltså, innehållet, har turkiska staten något att säga till om de inte gillar innehållet? Kan de påverka på något sätt? Nej, det är jättebra att du ställer den frågan och svaret är glasklart nej. När vi grundade institutet så hade vi en ganska stor invigningsceremoni och det slumpade sig så att vi tajmade det i samband med det första statsbesöket från Turkiet någonsin. Så vi hade Abdullah Gül här, dåvarande president, och så hade vi utrikesministern då, Davutoglu. Och det tror jag gav bilden bland vissa att vi var på något sätt finansierade av den turkiska staten eller att vi hade någon koppling. Men vi är ett helt oberoende forskningsinstitut och den här boken är också helt skriven av forskare som tänker helt fritt. Och det är också, kan man säga, en del av logiken bakom att vi grundade det här institutet. Det är att situationen för turkiska akademiker blir allt svårare och det blir, precis som du säger, allt svårare att tänka och skriva fritt i Turkiet. Och därför har vi skapat en liten frizon för duktiga och potentiellt kritiska också forskare från Turkiet bland annat. Och det är många av de här forskarna som själv har bakgrund från Turkiet som har varit med i den här boken. Jag kan berätta också på tal om detta att jag ska nu precis i kväll nu vidare till Kulturhuset för att prata om just yttrandefriheten i Turkiet på ett seminarium organiserat av Svenska PEN. Så det här är något som vi också följer och är bekymrade över. Tack så jättemycket Paul för intervjun och för att du ställde upp. Tack, kul att få prata med er igen. عدو كالان بستوكholm سوق قصر دومالكو وكوارتر كتيودي حكومة موسيوم medelhavsmuseet وهركة موضع كثو علي قولو ثم تركيا لوسويت وحاما كابيتلاني كي تعمينا أريو ماكو تكتيوم الفونو بث صوبو بستوكholm وعدو بوبصالة كثولة أريو علمنيو كثو أنا نمر لي علي قولو ثو بس كي بخ إيش مو دوبتلن موضعونه ثو قاونو يتعلي هي också all han i hamshish net havile
لا عام داثن من تركيا لوسوت مركوية روحية هركة تركيا استي بس عام حرين است داثن مفني ثوخ دا كردوي وخدو ثينا وعليه وكثو على حياته هركة وعليه يثثي أيدر بو مشحلف وعموز ابنه ومن جغوشي عايشي عماني هركة بسوت وكثوانو خد من قمي تستعمل بينا فرع يعني خد ليتراتور كش ليتراتور يا من قمي يسمينه متيغانو بشكلة مشحلفة بدو روشد نو شغالة بس تكو كثي عرفني ثو على قليلو تكو عايشي بتركيا تكو دورشي شوالي مشحلفة لون قولو تقليلو الأثراوث بو معربو شوالي انتجريشن دي هيوثو ومتيقنوا بعيني زبنست هاني تكو مقرن مثله على تركيا است بس بلكي على سويت استي على خنش حاث بوسويت ايدر مشحلف بحمشيش نحرو مستعمل يكثوانو ينقد مقرن است هركي فكير ما كرد ومو عامذا هات مش غيلوخ على بو كابيتل يدخ عام كل تكوثن من تركيا فكيرين بوكثوانو يستكيتو كحوزت عامت كونقصي لو لاتني كل ذكيرة أديما بحسيوا أعلى لاتني ذكيرة بوكثو وأنر منوس لاتني ذكيرة بوكثو وكيتو غير قليلو ثستي متيقنو لاتيو بس كاثوه أو مفاقي وكثو لكبيد معبري شول دعماني است بس شوله است من كيتو تكوثو كثوثه تقدري مطبوعي بكثو بوشكلانو هات خدم الله انه كابيتال دكثولو على عاميذن بس كيف خدبت لنش محرنو موضعونوثو من على عاميذن كثولوخ هي ايش ما بنو بو شولو قي وعاميذن عايش بغلبة شكلة حي باسيمة وماطي الغلبة درغة وقادر سوي من دون غلبة طوة بوسفيت بس بعيني زبنو استحزالا كيتو قدر استين كيتو شوالة نافق شمينا نيجاتيف من دون اللوطوة وكثولي يعني راكيو على التيوري كيتو تيوري وشوالو دو انتجريشن كتلة أربعو درغة مشحلفة وعبانود محوينو يعني بدكثو حذو قادرين دلفينا أولي شون دي دكثو دميدينا تكوثي بوخنشيو كتلان فولتي قوري كتلان شوتوسي كتلان جودة اسفراغلو كتلان نوشي غالبة قادري سامي وعلن بوخنشيو سبيدويو بس بعيني زبنو استكيتوش تري درغة حرينت كتلان احنا استخدام حرينت كتني بوسبيد نخروي كتلان قطري بدرغاني وأدرغاني حامني أحاي يومنوي عم سبيدوينت دماحيسة كوعيشة عميخ كوعيشة عم كل نوشي وتكتد مقبله دلوشي ولو ودرغو حارويو هاتي ما مرغ شيدو دماحيسة روحو خد فلقو خد سهمو دو خنشيانو وبلكي استيقول درغو دليت فرشونو بين نوشي تكتيو سويدي وإلوخ وهاني كمانوش كيتو تريدر وعمدن استيقدا عم حريني تكون ماحس بلكي دلاتيو مقبلو مو بمو مسبدوي بلكي دلكو بعستي دعوبر بوخنشو سويدوي ودمويت مي هيو سويدوي تزت ممدد مدله اللعدة هات بو كابيتل دكثولوخ من معبوعي مستعملوخ يا عميرو على الانترفيور مشكلة يعني أصور صيدخ منه هي مقم كل مدى معبوعة طبيعنا زت ما كل مدى إيمغاثة حيوده كيتو النسخة كلها ديجيتال بو إنترنت بس كيتو معبوعة حرينا سيد ملتمي أو دلاتيمي بترمي ثدمارة و بودر بود نوشخ جان ساوعد قادري ملتمنا سو زت ما كل مدى معبوعة طبيعي مستعملي كمان قمشانو شيولانو يلو ستاريو مشايلي هي البول ليفنت كتيوشف دو انستيتوت هل بتركيا كذعينا كل مدى اوتو سانسوريو مامغالي مي ميديا وحتى لابث صوبت كيتو بتركيا هات كثولو خو كابيتلانو هي كومر ليتو اوتو سانسور جابينا واي دولة تركيا ليبا مشتعيو بو مدى يعني بوكثو بس هات ما نسيونيذخ يعني لا ويا قطرو مدى يعني لكو حوزت تركيا مدد للرحمة مكثو بوكثو أنا نوحة مو انستيتوت يعني لو أنا لحزلي هو خو أديم استين إن قد بحث لي أنا سوري دعم إذا
عم تركيا عم دولة تركيا وش مزبنا دو سيفوت مأثرة على شكل كتنا مع محرينست تكو عايشين بينوثيه مثله يعني دليتو قطرة كيبيونو دومانو وكوثونست من دبانو إنا قد كوي عملنا شت كتنا هركب وينستيتوت كتو عمي مشروع شبولو على وينستيتوت بلكي كوث بولو هنا قد مشاتس أثينوش كمانو داود أغلو ومنحرينو بريزيدنت وعبد الله جول أثنوا ومال كدوس بيد وكتو حزيتو بلكي دولة تركيا مجربة مستعملة انستيتوت بشكل مادة هي تمفقوا قولها بشكل كبير بس أنو اللي عايش نقولوش عملنا استدكيتو مادة كوماكلة نوشد كثبي أو دمي ومادة كوم مفتقرين نقد كومي عزمي مشتركي فوق تحرس هذا يردو باولوين استهاو خامله ومدت كومر ينقد آثن زيارات داوية وأول نقا كوثر رشقتنا لسوت عمر لجانين لاوي وطو يعني هاي ريكلام بيس وتايمينج زيارة ذي وفوتو حدو انستيتوت محويل أخذ كتيو تحرستو بس هي كومر احنا غالبا حيرينا ولكو ميدانو ومدت كمت هي استي هاوخا كومالي أريو هنا وشيء لذا غالبا طويت كوميمد لي إذا على دربو أكاديميكويو وبدكوثي ختاني من كمت احنا خد عام وشيء لذا هلعدو بين حدودكو مشغوليناكو كبعينا حزينا شريونو بس إذا تر عموق وأناليز وبأناليز تحليل أكاديميكويد ميسم ميدانو خدوعدو هركيسيم من كمت علو هنانو أدو ستاني أنا متيقن حذو مدرسة يدقلوزم تعطي وزبنا عدد مدينة لا تهويل النوشة علامة قدرة كثبي على شولاني ودميديا شولاني استم حزوث مشحلفة مو مدت بلكي احنا قدرشين أن بين حذوذة خدعامو بحضر أيضا بين حذوذة متيقن الصوت فهمينا روحينا استخد سهمو معامي وما تكوثت كو عايشين به ما قمستي وعدستي سموخك متيقن لازم جربينا مشتركين عام حرينه وعم نوش حرينه نقد درشينا روحين استي وعام حرين استي التودي منالو غلبة أريو ماكو تكتت من الفونو ببوبث صوبو وعدو هلعدو بستوكول ميت كمان وعدو بدلوخ ببصلة كوم الفت تودي غلبة هلو خوزبنا تودي يلو حاضرا